Good evening, everyone. Am I audible to all? Okay. I am Dr. Quazi Shahid-ul. Welcome you all to today's webinar arranged by Pediatric Orthopedic Society of Bangladesh. Today I am going to talk about physeal injury, a very interesting topic, and I am quite sure all of us have much more controversy on lack of confidence and confidence among the physeal injury regarding its diagnosis, its management, and how to deal with complications. We all know a lot about the physeal injuries, but let me help you guys all to organize all those information in a organized manner so that you can manage it well from the later on in your day-to-day practice. So what we are going to learn in this today's webinar, we are going to learn about the anatomy of the physis, the different classification systems of the physeal injuries, the goal of treatment of physeal injuries, and the common complications and their management. The physeal injury actually represents 15 to 30% of all fractures in children. But interestingly, it is more common in adolescence period, not in young patients. The physis is also known as epiphyseal plate, epiphyseal growth plate, epiphyseal cartilage. We must not confuse it with the epiphysis, which develops from the secondary ossification center. Regarding the anatomy of the physis itself, it is actually subdivided into 5 portions: the germinal zone, proliferative zone, hypertrophic zone, and zone of enchondral ossification, which may be again subdivided in some books as zone of calcification and zone of ossifications. The germinal and proliferative zone in some textbooks are also classified or known as reserve zone. Doesn't matter how they are labeled, we have to remember the main basic 5 components: germinal, proliferative, hypertrophic, zone of calcification, and zone of ossification. And we also need to remember the order by which they are arranged. This arrangement is from epiphysis to metaphysis region. So the germinal and proliferative zone lies near the epiphysis, while the calcific and ossification zone lies near the metaphyseal region. There is an interesting, another important finding in the anatomy of the physis that is known as Harris growth arrest line. It actually represents the temporary slowing or cessation of growth, but which has been resumed again afterwards. So let me show you an example. So the arrow marks lines, these lines are known as the Harris growth arrest lines. They may resemble like a zoledronic acid line, which actually produced after giving the injection of zoledronic acid for its clinical indications. But the main difference is the zoledronic acid lines remains always horizontal, while this Harris growth line remain parallel to the growth plate shape. As many growth arrest line as you can see, it indicates the growth plate has suffered some difficulties in those periods. In this case, the lower end of the femur has suffered this condition total 3 times. Not only that, the parallelism of this growth arrest line with the growth plate also actually indicates how the growth plate has resumed its growth. Look at the opposite right-sided picture. Here you can see the growth arrest line, but look at the physis. This growth arrest line is no longer parallel or equivalent to growth physeal line. You can see at the medial end, the physis is growing more, so the distance is getting larger, while at the lateral end, it is remaining as closer, which actually indicates that this physis has got some injury on the lateral portion, which has not resumed completely in comparison to the medial side. Etiology. The most frequent mechanism of injury is fracture, definitely, either indirect or direct. But it can be injured by infection, by some tumor, cyst, or tumor-like disorders, vascular insult, repetitive stress, irradiation. All these causes can cause physeal injuries. So here is an example. It's an enchondroma involving the metaphyseal region. Even after the proper curettage, the main bone pathology has been cured, but later on we can find that the physis has been damaged and it is actually fused, while the medial side is still maintaining its normal growth. There are a lot of different classification systems about the physeal injuries. Poland classification, Salter-Harris classification, Aitken classification, Peterson classification. A lot of classifications are there. You can all go to the net to learn about them.
But the main important thing to be noted are they are almost very much similar, just a little bit 11th and 12th hour like that. Like in Poland's classification, is type 2 is very much similar with Salter-Harris type 4, or in Aitken, it's type 1 is similar to Salter-Harris type 1, something like that. But we are going to focus on the main classification, which is known as the Salter-Harris classification. So these are the pictures we know from the very beginning of our orthopedic career. It is basically of 5 types. But in some textbooks, there are some type 6 also, which is actually a perichondral ring formation at the end of the growth plate. In some textbooks, there is a type 7 also. It actually a fracture involving the epiphyses along with the intra-articular fracture, but this fracture line never touches the growth plate. So it is actually not very much recommended by many authors also to be included into the classifications. So we should focus on the main 5 types of Salter-Harris type classifications of physeal fractures. Now you can see in this type 1 physeal fracture, the injury actually go through the hypertrophic zone, the middle one. As the name denotes, it is the hypertrophic zone, so the cells are very large but scanty in number, while the intracellular matrices are very much high. So it is actually very weak one, like a glue. So it can be separated from the rest of the physes while maintaining the germinal zone towards the epiphyses and zone of calcification and ossification zone towards the metaphyses. Not only it can be separated to be recognized as type 1, it can be just gapped away. If a destruction force comes into this place, if the epiphyses and metaphyses are just took apart from each other, then it is also considered as type 1 injury. In type 2, the injury occurs through the hypertrophic zone, but at some point it extends towards the metaphyses. While in case of type 3, it extends towards the epiphyses. In type 4, the fracture line extends through the metaphyses, crossing the physes completely, and then extends towards the metaphyses also, and epiphyses also. And in type 5, it's the compression type of fracture. The interesting point to be noted are here. In type 1 and 2, we can clearly see the injury limited with the hypertrophic zone, or maybe in the zone of calcification and ossification. But the germinal and proliferative zone are completely intact in case of type 1 and 2. So this type 1 and 2 usually resumes their growth very comfortably and normally if we can just help them to be reduced in a organized fashion, which I'm going to show you a little bit later on. But in type 3 and 4, as soon as the injury has occurred, the germinal zone and proliferative zone are already damaged. And another important point is it extends into the articular surface. So it's an intra-articular fracture. So assume that some complication might appear even if we reduce it completely. And definitely we cannot make any unacceptable reduction in the, as it is an intra-articular fracture. So type 3 and 4 need special care. In case of type 5, the growth plate is actually crushed between the metaphyses and the epiphyses. So all the 5 layers of the growth plate are damaged. So it has a devastating outcome. So we can see that this Salter-Harris classification actually can delineate the risk of growth disturbance. The more higher the grades, the more likely to cause this growth disturbance. If you want to know which are more common in day-to-day practice, the Salter-Harris type is the most commonest one, followed by 1, then 3, 4, and 5. 1 and 2, as the germinal layers are not involved, so they can be effectively managed conservatively. While the type 3, 4, 5, and 6, they need special care as the germinal and proliferative zones are involved by itself. So this is a very common example of a Salter-Harris type 1 injury, seen mostly frequently in infants. And many of us, we actually mislead it as an elbow dislocation. But there are few points that you can note that why it is not an elbow dislocation. Because you can see the radius and ulna are maintaining their normal relationship. So if it is a dislocation, this relationship should not be there. What actually happens is an infant, so all his epiphyses and the physes both are invisible in the x-rays. It is Salter-Harris type 1 injury, so the epiphyses got separated through the hypertrophic zone from the metaphyses, and the invisible epiphyses actually are in direct contact with the ulna and radius as it should be. So this is known as Salter-Harris type 1 injury. It is a very common birth injury also, so we should know about it. A very common another injury is the distal radius and ulna. Again, it is most commonly seen by trauma.
but it can be a pathological fracture also, like secondary to rickets or scurvy. In type 3 injury, as the fracture line goes through the physis hypertrophic zone and then extends into the metaphysis, so a portion of the metaphysis along with the intact physeal plate is attached with the epiphysis. And this triangular portion is known as Thurston-Holland sign. In type 3, as I have already mentioned, it's intraarticular and germinal layers are involved. So it definitely requires an anatomical reduction if displaced, which frequently need open reduction. Same thing goes for the type 4 also. Again, because it's an intraarticular and germinal layers are involved, so we have to make an open reduction to reduce this fracture. But remember that in type 4, the germinal and proliferative zone of the two fragments are malaligned also. If you do not align them right quickly, so the germinal and proliferative zone of these two fragments will be displaced in a different height, and that will make a cross union known as a physeal bar, a devastating complication of physeal injury, which I'm going to talk about a little bit later on. In Salter-Harris type, as it is a crushing injury, so this has the most devastating outcome, and it definitely would have led to limb length discrepancy, as there will be complete cessation of growth. What are the investigations that we need to diagnose a physeal injury? A plain radiograph is good enough. We can go for CT scan. We can go for MRI scan. Arthrography and ultrasound can help also. Specifically, the ultrasound can identify the epiphyseal separation in case of infarcts. In X-ray, among the rule of two, the two limbs are the most important. If you cannot compare it with the opposite side, it will be very difficult to identify certain minor physeal injuries. So don't forget about always taking the two limbs. The goal of treatment. Now, these are the important cofactors that we all need to remember before treating a physeal injury. The first of them first important one is amount of time that has elapsed since injury. Most of the time, you cannot reduce a physeal injury if it is a very late one. On an average, the most commonest one are the Salter-Harris type 1 and 2, which should not be manipulated after 7 or 10 days max. But others can be manipulated because there are exceptions. I'm going to talk about that also. The age of the patient is also very important. If the patient is almost near skeletal maturity and at the near end of the maturity, he has got a physeal injury that may cause some complications. Don't remember that you can treat him like an adult, because as there is no more growth remaining or that much growth is remaining, so almost near skeletal maturity patient, you can treat him as adult. You do not need to worry about the physeal injuries. But if the child is very young, like 7 or 8 years of age, so he still has got a lot of 10, 12 years of growth remaining. So you have to be very cautious during a young patient if you have a physeal injury. The amount of residual deformity and how the chances to increase the deformity in future is another important factor. Suppose if he's a 7 years old boy and he has got a physeal injury, now it is producing 10-degree varus. So it can be an acceptable one. But as he has growth remaining, so there is a very good chance this 10-degree varus will not remain over there. It may get corrected or it may even deteriorate. But if it is an 18, 17 years old boy, and if you see that only 5-degree varus is there, you can be sure about it that it is not going to deteriorate anymore because a very little growth is remaining. The location of injury, another important one. And by the term location of injury, I mean which growth plate of each of the long bone is actually involved. We all know each long bone has got two growth plates, one in the proximal and one in the distal. And among them, one of them gave 75% growth while other one gave the 25% growth. We can all remember by a very old line that we read in our first year of MBBS life that indicates the direction of nutrient artery. To the elbow I go, from the knee I flee. That gives the idea where the nutrient artery is directed. Remember, the maximum growth will occur opposite to the direction of the nutrient artery. So in that reason, for that reason, proximal humerus, distal radius, distal femur, and proximal tibia, these four are the 75% growth physeal plate, while the remainings are giving the 25% growth. So if the injury occurs to the 75% growth plate, you should be more cautious. Achieve and maintain an acceptable reduction without further damage to the germinal layer of the physis. The damage may not be that much when the injury has occurred, but over-enthusiastic manipulation might cause the damage to become permanent and more complete. So be aware of it. So it will just give you an idea how much the growth plate actually contributes per year.
The proximal femur gives only 2 millimeter growth per year, while the distal femur gives about 9 millimeter per year, and so as the other growth plates. But main thing is, whichever growth plate lies opposite to the direction of the nutrient artery will give the maximum growth for that one. The Rang and Salter recommended accepting any displacement in type 1 or 2 injury after 7 or 10 days. And interestingly, we are still accepting this concept even nowadays. But because of intra-articular component, displaced type of 3 and 4 injuries must be reduced regardless of the time that has elapsed injury. Don't wait, don't hesitate that because it has gone 15 days, but it is a type 3 or 4 Salter-Harris type injury, you have to reduce it as soon as you encounter it. Once the fascial fracture has been reduced, the reduction can be maintained with a cast, pins, internal fixation, or a combination of them all. Now, when performing a closed reduction of fascial fracture, the main theme is you have to give a 90% traction and only 10% translation. And why is that? To minimize the iatrogenic injury to the physis that may occur as the physis grinds against a sharp bony metaphysis. Let's look at an example. It's a sprained, very simple type of Salter-Harris type 2 injury in the distal femur. Anyone can be very much tempted to push this distal fragment towards this proximal fragment by a manipulation from this side. But don't do that. If you just directly put it a lateral pressure, these bony spikes of the metaphysis will grind along with the epiphysis. And remember, it's a Salter-Harris type 2 injury. So the growth, germinal zone and proliferative zones are completely intact. But if you push it directly, this will grind these intact germinal layers, and now the damage will be permanent and a new one. So don't do that. So what you need to do? You need to do first give a traction. Make a gap between the proximal fragment and distal fragment. So now, if you push this distal fragment to its normal anatomical position, there is no question of any friction between the metaphysis with the epiphysis. Once it is placed, then you can remove the traction and put it into a right commonly placed. So this is the method of correction of Salter-Harris type 1 and 2 injury, which you need to do before 7 to 10 days max. After 7 or 10 days, do not manipulate the Salter-Harris type 1 injury. It will cause only more problem. Let it be remodeled by itself afterwards. So what you are going to do in Salter-Harris type 3 or 4 fracture, both of them are intra-articular. Both of them are already involved the germinal layers. So you need to go for open reduction. Reduce it, and once you reduce it, you maintain your reduction with the help of some implants. But the main theme is, whatever implants you use, do not try to cross the physis by your implants. Look at this Salter-Harris type 3. We've reduced it and make a trans-epiphyseal screw just to hold them together. And in type 4 injury, 1 screw in the epiphysis and 2 screw in the metaphysis just to hold them together. You do not need a rigid fixation, or you do not need to rely on the stability of your implant while sacrificing the physis. Make it a relatively stable, give a plaster afterwards, and let it heal. That is the goal of Salter-Harris type 3 and 4 fixations. So here is an example. It was the Salter-Harris type 2 injury. The surgeon reduced it perfectly. He puts a metaphyseal screw, but he thinks that it was not stable. So what he did, he puts a K-wire, or a very thick K-wire from the lateral side to the epiphysis towards the metaphysis while crossing the physis. And thus he makes the damage over here. And look at the result. The injury has resolved, but the problem is, you can see that clearly this portion of the physis has been damaged. And it also indicates by the position of the screw, it no longer remains parallel to the parallel as it was before. This medial side is now increasing the gap because this growth plate is active. It is growing more than the damaged one. So I can give you a little tips. If you really have to go for a pin, introduce your pin through the epiphysis, but stop before crossing the physis. Change your C-arm into an apian lateral position and predict its course. If you think that its predicted course are okay, then go once only to go towards the metaphysis. It is very unwise to go up to the metaphysis, then check in the C-arm, and then take it out just to readjust its position again. By that procedures, you are going to hit multiple times into the physis while increasing the chance of damage. So what are the complications of these physeal injuries?
Like all fractures, physeal injuries may be complicated by growth arrest, which is frequently caused by the bar, or there can be some malunion, infection, neurovascular complications, or osteochondrosis also, which is also known as the avascular necrosis of the growth plate. But due to shortage of time, I am going to talk about only the first one, that is the growth disturbance by bar. This is a unique complication only resulted by physeal injuries. The bar is the most common cause. The growth arrest occurs in only about 1 to 10% of the physeal fractures. And definitely it can occur in Salter-Harris type 3, 4, and 5 injuries. But remember, if you do not follow that traction and translation theory, you can damage the physis in Salter-Harris type 1 and 2 also. The growth disturbance from the physeal fracture usually do not evident right away. It takes about 2 to 6 months after the injury to become visible. May even take up to a year. So warn the parents about its potential problem so that they need to come a regular basis for a follow-up to detect the deformity early. This physeal bar, if you want to treat it, then you need to know the following few things. The extent and location of the bar, where the bar is located and how much it has involved the physis. Amount the growth remaining from the physis, how much it can resume. MRI can definitely help to assess the physeal anatomy and its current condition. If the growth plate is completely arrested, remember it can produce only the limb length discrepancy. But if it is arrested by partially by a bar, it can leading to mostly to angular deformity, but LLG also. This partial physeal arrest can be of two types. It can be a peripheral type, like this one. Usually it produces an angular deformities, but it can be a central type also. It can be exactly in central position, totally surrounded by normal physis, or it can be a linear fashion from front to back or side to side while surrounded on both sides by the normal physis. So what are the options if I see a physeal arrest by a bar? We can observe, we can complete the partial arrest, a partial arrest into a complete arrest. We can go for bar resection. Now when to observe? If you think that the bar appears to involve majority of the physis, then even if you resect it, it is not going to help. So it's better to wait and observe. And if you see that existing limb length inequality or angular deformity are very less and there are very little growth of remaining because the patient is already very near skeletal maturity, don't do anything, just observe. You can make a partial arrest into a complete one. When you can do it. If you think the existing angular deformity, which is at present right now, may be acceptable, but will become unacceptable over time because this child has still a lot of growth period remaining. In that case, that unacceptable angular deformity will cause much more problem. So what you can do, you can make the partial arrest as a complete one. So there will not be an angular deformity anymore, but definitely it will produce some limb length discrepancy. And if you can predict that by the time he or she reaches his skeletal maturity, the limb length inequality is more than the acceptable physiological range, that is around 2 to 2.5 centimeter, then a contralateral epiphysiodesis during the time of completion of partial arrest can be done if patient parents agreed. Or make it a complete one and deal with the LLG later on. Resection of physeal bar. If you want to go for a physeal bar resections, you have to remember that the substantial growth has to be remaining over there. And it is recommended in most of the journals and texts that at least 1 or 2 years of growth should be remaining there if you want to get benefited from the resecting the physeal bar. The remaining physis must be undamaged and must be large enough to resume growth. Otherwise, it is not going to help you much. So it is seen that in most of the journals and books that if the bar is involved more than 50% of the physis, it is very unlikely to respond to a bar resection. If you see a deformity is there, which is more than 20 degree already existing, you should do the corrective osteotomy at the same time while going for the partial bar resections. But it is also seen that if the deformity is less than 20 degree, so you can wait. If your partial bar resection resumes the growth, then this 20 degree, less than 20 degree deformity can be corrected over time. So you do not need to correct it right now. You can wait, but warn the patient that he might need go for a corrective osteotomy later on. So if it is a partial bar, how you are going to resect it? The idea is approach it directly.
approach it directly through its lateral peripheral surface under direct vision, remove it completely along with a wide margin of periosteum, and then fill the gap with autogenous fat. But if it is a central bar, the process is a little bit complicated. You have to go or make a channel through the metaphyses to reach the central part. With the help of fluoroscopy, fiber optic lightning, or dental mirrors, ensure that you have removed the bar completely. And then fill the gap with autogenous fat and bone graft with the tunnel that you made in the metaphyseal region. There are some studies that shows that it can be excited by some multiple drill excisions also. So cannulated drill bits can be very much effective also. So let us see an example. It was a Salter-Harris type 2 injury, and as the surgeon has chosen a cross spinning, later on he ended up with a fascial arrest at the lateral portion to the central bar, as it is extending towards the central bar. So if you look at the MRI closely, the bar mostly located at the central position extending up to here. So what the surgeon has done, he put a guide wire and then multiple drill bit he has introduced to remove this one completely, later on filled up by the autogenous fat. The defect is usually filled with an interposition material. As I have told you, mostly it is autogenous fat usually taken from the gluteal region. The radio-opaque markers are actually left for the assessment of the resumption of growth. So after voiding it, you put some K-wire or some bony staplers over this part parallel to the growth plate. So in the successive repetitive follow-up X-ray, you observe the position of this bar, whether they're remaining parallel or whether they're getting unparalleled. That will indicate whether the physis has resumed its growth normally or incompletely. The goal is to bridge the physis with this material so that the bar formation is prevented. I do not want to form this bar to be formed again after bar resection. If the hole is a little bit larger, we can use methyl methacrylate also because it is radiolucent. So this is the case we have done in DMCH. Our assistant professor, Professor Sarwar Ibn Salam, did this case by himself. He had an injury, later on developed a physeal bar at the lateral portion of the proximal tibia that was leading into a valgus deformity. When he came to our Dhaka Medical College Hospital, we examined him on 11/7/2017, and then we planned and decided to go for a partial bar resection. On 12th November, we did the partial resections, though it's a little bit central one, but we approached it as a peripheral type A injury. We removed the bar completely and then started to follow up. As you can see, it was actually in an anterolateral portion. So far, on the 14th January, we can see that the gap has not been filled up completely, but the physeal bar gap has been restored. In the next 12th February follow-up, it has clearly demarcated that these physes were intact and new bone formation has started to form up while the gap was filling up by the cancellous bone by itself. And on 14th August, you can clearly see that the gap is almost filled up, and the valgus deformity that we encountered at the initial stage, it has started to correct it by automatically as this site resumes its growth. But unfortunately, the valgus deformity was not completely corrected, but now at least it is in an acceptable range. So the results after bar resections are not as enthusiastic as it looks. All the journals that I have gone through while preparing this presentation, I found that the results of the bar resection are really variable. Almost all authors report very poor results with bars involving more than 50%, and that's why they recommended do not go for partial bar resections if the physis is more than 50% involvement is there. It is important to remember that even if the growth resumes, the premature closure of the physis is very common. So close clinical follow-up up to skeletal maturity is very much mandatory so that we can deal with any complication even that may result after the bar resection. What are the other modalities of treatment to deal physeal injury complications? These modalities are mostly directed for limb length to correct the limb length equality. We can use a simple high-raise shoe, a physeal arrest of the contralateral limb, ipsilateral bone lengthening or contralateral bone shortening, or a combination of both, a corrective osteotomy, guided growth by H-plate, or even chondrodiastasis. So my take-home messages are, physeal fractures are definitely common in pediatric orthopedics, but usually though have a favorable outcome, but not always.
a lot of cofactors we need to consider to treat physeal injury. And that's why you can always see there will be a lot of schools of treatment line options for a same type of physeal injuries. Anticipate and plan for complication like deformity and growth arrest. Warn the parents about them also. And long-term follow-up is very much important if you want to go for your final success. Thank you. Thank you very much. Thank you to Dr. Quazi Shahid-ul Bobi. He nicely presented the physeal injury. I think nicely and details he presented. We have learned many things from his presentation. There are now the session for the question and answer. There are many questions in the chat box, and I shall throw one by one question to the presenter. These questions is to the presenters. I think he will answer this thing. If anything need, we have the panel of expert, Dr. Sarwar Ibn Salam, Secretary General of Periodontal Society, our President Sir himself is present, and our many senior teachers also here. I think they will participate about the answer if anything needed. The first question was from Dr. Ziaul Hassan, Dr. Kamal, and Dr. Mahfuzur Rahman Badal. All they asked the same type of question. They were asking about the significance of Harris growth arrest line and they want to know about details about these lines and Zolendronic lines. They want to know about details about this thing. What is the significance of Harris growth arrest line? First of all, you do not need to actually bother about the zoledronic acid line in this while dealing with the physeal injuries because they are totally separate entity. So I'm going to tell you about only the Harris growth arrest line. Whenever you see this line, which is not parallel to the horizontal, it is actually parallel with the shape of the growth plate. It indicates that this growth plate has previously suffered a arrest and it was temporary because after a short period of time, the growth plate has resumed its normal activity. But when that growth plate remained inactive, it produces this line, which later become incorporated into the metaphysis. So if you see three growth arrest line, that indicates that this growth plate has been suffered total 3 times already. And another importance is, if this arrest line always remain exactly parallel to the shape of the growth plate, that indicates that even after the temporary cessation, the growth plate actually resumes its growth completely, normally, equally from whole its circumference. But if you see this horizontal, this growth arrest line remains unparalleled, it is no longer parallel to the shape. One side becomes a little bit larger and other side becomes a little bit shorter from the distance from the growth plate. That indicates that even though the growth plate has resumed, the resumption of growth was not equal. The side where the gap was more, it resumes its full activity, while the side the gap was less, that growth plate was not in its full capability. So now there is a growth inequality. We'll definitely go into either a varus or valgus, and by seeing this growth arrest line, we can assume that this patient is going into an angular deformity, even it may not be visible or present in the X-ray or clinically. So these are actually the main importance of Salter growth arrest line. So what is about the Zolendronic line? Zolendronic lines are actually only represents that whenever we give this zolendronic acid for any osteoporotic bone or for other clinical indication where zolendronic acids are given, it produces this line by the drug that indicates that can be used to indicate how many times this zolendronic acid has been given. It actually do not have any other significance apart from that. But the main difference is that zolendronic acid line always remains horizontal to the floor. It never becomes parallel to the shape of the growth plate. Thank you very much. Professor Shamal from Nitor, he was asking a question. What is the treatment of perichondral ring injury? About the perichondral ring injury, how we will treat the perichondral ring injury? Sir. The perichondral ring injury is actually, we can consider it as a type A partial arrest. It is actually a type of partial arrest where the growth plate has been anchored at its periphery.
So most of the time, this pericondylar bone in ring injury, we can treat by the same type of type A partial bar injury. I do not have any practical experience, so I would ask Dr. Professor Quazi, sir, to have a highlight on this part. How to treat the injury of a pericondylar ring, that is Salter-Harris type 6, sir. I don't have any experience also, so this is not very. I think we have to manage the deformities later on. I have not found in literature also about the. Do you hear me? Yes, sir. We can hear you, sir. So, on the peripheral to total ring excision is not possible. So we have to treat it like that of other growth arrest by osteotomies or the other side physiodesis or that is guided growth like that. Samuel have got Samuel. You can. If he has the experience, he can share the knowledge with us. Definitely, he can, sir. Professor Shamal. Unmute করে দাও. Dr. Ashfaq, Professor Shamal ke unmute করে দেন. Dr. Sarar Ibn Salam, have you any experience about this thing, about the perichondral ring? No, sir, I didn't treat any perichondral ring, and I actually do not know what to do. But I feel, as sir said, it's one of the severe injuries, and we will face with complete cessation of the growth. Okay, thank you very much. I think the sir told this that he is the most experienced, and sir told that we have to wait for this, and later on we have to treat this thing according to the deformity and other things. Professor Dipankar Nath Talukdar, he asked a question about the pathogenesis of bar formation. Okay, sir. So it is actually more frequently found in Salter-Harris type 4, where if both the fragments contain the full physeal 5 layer. So suppose, if you can see all my two hands, so suppose this is an epiphysis along with the metaphysis with a longitudinal fracture. So as it has got, if it got displaced, so it may be aligned like this. So when the height of the two fragments are in two level, the one germinal zone and the other germinal zone are no longer in the same level, and they will continue to grow. So when this up level germinal zone continues to grow, he on the other side will find a metaphyseal bone. While the lower end one, germinal zone, while he tries to grow, he will find a portion of the epiphyseal bone. So they will make a cross union with this bone, and that is how actually the bar is actually formed. So it is very common in Salter-Harris type 4 injury actually. If professors, if I would ask Dr. Sarwar Ibn Salam to add on it, if you have got any experience on that, how to produce the bar formation. Pathogenesis of bar. Yes, sir. Actually, there is an abnormal bony formation. It's like normal bone only, and it bridges between the metaphysis and epiphysis, hampering the growth. Right, sir. Because of this cross union of the different level of germinal zone of the two fragments, this cross union actually occurs. This is what I have learned in the journals. Yes, you already told it in your lecture also. There is the cross union of the germinal layer. Yeah. Right. We have another question, Dr. Saiful. He asked the question: how can we preserve the physis during open reduction, as there is chance of injury during manipulation by instruments? That is how we can prevent the iatrogenic injury to the physis. I think this is during operation. Okay. What I feel that if you want to preserve the physis during open reduction, definitely you have to be very cautious. Do not put your instruments without under direct vision or without the under guidance of C-arm. That is the first point you have to remember. And always try to maintain a little bit of traction while you are operating, so that the metaphysis and the epiphysis do not grind each other while you are reducing it. Once your reduction is acceptable position, then you can remove the traction
so that it can be impacted in a correct position, and then you apply your implants. So that is how actually I do to prevent the iatrogenic injury. Professor Quazi, sir, if you want to add anything additional, sir. Ashfaq, sir, you unmute, sir. Ashfaq, please unmute Professor Quazi, sir. Sir, please unmute your mic, sir. Professor Quazi, sir, please unmute. Do you have me now? It is okay? Yes, sir. Sir, it's okay, sir. Okay, We sir. can hear you. It's okay, Yes. sir. Remember that for the juniors, they remember that this growth plate, the growth plate injury, as Dr. Bobby has already discussed, that through the proliferative zone. So the germinal layer is towards the joint. So it is in the distal fragment. It is not in the metaphyseal side. So you have to preserve the germinal layer. Take care of this there. Don't put your Jimmy there to reduce. Can you follow me? Yes, sir. This- we can follow this, you. I'm here, the sir. growth plate, main growth plate is not on the metaphyseal side. It is in the epiphyseal side towards the joint. So displaced, the bone that is displaced, here is the growth plate is there. So preserve that one during your, even during your open reduction. You must take care on that part, the part towards the joint. So this is May the main point. May Yes, I add sir. one more, sir? So as Bobby has clearly said that 75% is traction, isn't it, Bobby? Yes, yes. 75% is traction, 90% is traction. So what happens? We get these patients at 7th, 8th, 9th days. Sometimes that traction is not enough. So we can put one shunt spin or thick K-wire in metaphysis transversely and one in epiphysis to help in distraction. That is one way not to injure the physis. And as sir said, and Bobby also said, we shouldn't ever use any instrument inside that or towards that epiphysis. Sir, may I add one thing? Sir, Welcome. sir, am I audible? Yes, Yes. Yeah, sir. Yeah, you are. Sir, no. Yes, sir. Thank you, sir. Sometimes, sir, you have shown me some problem of supracondylar fracture femur in case of an adolescent boy with a strong muscular build. In this condition, the epiphyseal separation or any type of shoulder release injury, it's really difficult to reduce in extension. In cases of deformity, flexion type of deformity of the distal fragment, if you put traction in extension to reduce what Bobby told, that don't put any instruments or anything else, by close maneuver, is it really possible to reduce? And sometimes, sir, you advised me to go for open reduction, don't disturb the physeal plate, and any further injury to be added. And then it's better to go for open than to go for close manipulation and forceful reduction. that is for the distal femur. Distal femur in adolescent. It is, yes, it is really weak, but remember that in distal femur you have to flex the knee, right, and give traction. Flex the knee. Yes. Think that they like that of the supracondylar fracture in the humerus. So you have to flex the knee and you can reduce. But if after 5-7 days it is really become difficult, then sometimes I say it is better to go for the open reduction than right, to try multiple attempt of close reduction will damage the epiphysis more. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Our next question from the Muradul Islam. Yes, what is the composition of the physeal bar? I think you already told, Sarah told that this is the one kind of bone. If you anything more you will add about the composition of the physeal bar? Has been answered, sir. Okay. There is no physis. There is no physis, so it is physeal. There is a bone. Bone is there. That's bone. Next question. About the Harris bar, more question about this thing. Ziaul Hassan, what is the benefit of resection of the physeal bar?
as we cannot replace it by the same material which have growth potential. What is Okay. the benefit of resection of the physeal bar? Very important question. Definitely, we have removed that physeal bar, and at that resected site, now there is no physis. That's for sure. So we will allow the surrounding physis to grow into that area, but it will take time. So that reason, we put some materials like autogenous fat in that portion so that bar is no longer formed, but the physis from the surrounding area will come a little bit to cover the gap. It may not cover it completely, but definitely it will incorporate into it. Its outcome is not that much totally predictable. Even after the physeal bar, you may not get benefit at all. It's only definitely an attempt with a good heart for the good intention of the patient. Sarwar Ibn Salam, sir, as you have resected one bar, can you highlight on that, sir? Yes, as he said, sir, the bar resection, previously it was said up to 30% bar we can resect to expect some growth. Thing is this, we can see the physeal bar, but we may not see the other injuries also. So nowadays it is said that up to 50% bar resection is amenable to surgery, and in that case, the new growth will more of angulation will stop. As we have shown in that case, as Bobby showed the case, if that bar was there, that boy would have more angulation as we have seen the preoperative in the preoperative clinical picture. But as you have excised that bar, there was normal or probably a little more growth, and that corrected. But at once, as Bobby has said, that correction has stopped. Now we have to do something else with that boy, with putting a medial 8 plate or something like that. So bar resection may not, as Bobby said, bar resection may not give adequate result or expected result as always. That has to be clear to the patient's parents. But it is worth doing this. Sometimes, and many a times, it's worth doing this. And the same related question is that why adipose tissue is only used there? What is the significance of using of the adipose tissue, nothing the other things? Also told that the bone, you can give also the bone cement also. Sir, we cannot keep it empty, because there will be blood will come, there will be hematoma, and new bone formation will be there. So to prevent new bone formation, something has to be given. So fat, autogenous fat is one option. There are some other synthetic metals. I have forgotten the name. Methyl Also can be used. And methyl methaclide. Yes, Bobby said. So we do not want any hematoma formation and then again new bone formation, new bar formation. That's why these things are given there. A very enthusiastic question that why we cannot replace it by the same material which have the growth potential? Is there anything growth potential? Can we take it from any other bone to give it here? He was asking this, why we cannot replace it by the same material which have growth potential? No, probably no. We may have some answer, sir. So there was a study. So they have given stem cells, and this study was done in animals, not in human yet. Yeah. It's only for last 2-3 years. There was a study in New Zealand, Korea, and some other places, and they have given this stem cell. So we'll have to wait for the results or study in human being. There are some study in hand surgery where they replace the finger bone from the toe, including the growth plate. You know, you got my point. There is a injury to the one epiphysis of an index finger or a middle finger. The finger is growing less, so they can replace a growth plate from the toe and replace it in the finger, and they got the same growth in the finger. So total replacement of the growth plate from the toe to the finger, but these are not the common operations, you know. I think his question was related to the stem cell. He wanted to know about these things. That Sarwar already told that you already told, sir. And other question. There is study, sir. Yes, Study. Dr. Kamal, what are the options of chondrodiastasis?
And what is the complication of chondrodiastasis? Okay. I uttered this word only once, and it is very interesting to see that Dr. Kamal has stuck onto that word. So thank you, Dr. Kamal, for asking the question. The term chondrodiastasis means lengthening by distracting the growth plate itself. And the distraction actually occurs into that hypertrophic zone. So most of the times it usually occurs by Elizarov. So I'm sure Dr. Mofakul Barisar can add some highlights on that also. Definitely it is not that easy job. Distracting a bone is relatively easy. If you distract a physis through the hypertrophic zone a little bit more than the accepted speed, then it will convert into a type 1 saltaritis type 1 injury. But if you do not, if you reduce the speed a little bit less, it will get united again. So it is not that easy. And it is not that much practice also. I found very few journals regarding this, and even the results are not that much enthusiastic, but definitely it This is one of the procedure, Bari Bari bhai can help. Bari sir. Let me unmute. Bari sir can say. Unmute Bari sir. Ashfaq. Ashfaq, please unmute Bari sir. Unmute Professor M.M. Bari. Yes, sir. Mufakkirul Bari, sir. No. Sir, can you unmute yourself, sir? Sir, Bari sir, yourself you try. Can I? Yes. Yeah, we can hear শোনা you. যাচ্ছে গো? হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে। Assalamu alaikum. Namaskar. নমস্কার। Good afternoon. Good evening, everybody. Sir. Thank you, Quazi. And I must first of all congratulate Bobby for nice discussion. Topic was very good, and discussion was going on very nicely. And growth arrest, this is a very burning issue for all orthopedic surgeons. And regarding the, can I talk regarding the some observation? Chondrodiastasis only. Chondrodiastasis first. Chondro means cartilage, diastasis means to stretch out. That is, he rightly told, between the epiphysis and metaphysis distraction. This is at the age of below 12. If you do it, you can do it distraction. You can do it below 12. At the age of 6, 7, 8, but you should have to go for lengthening again, because you cannot accurately do what is doing in between the epiphysis and metaphysis. So ideal time for chondrodiastasis is 12 beyond that. 12 বছরের উপরে chondrodiastasis করলে ভালো। Even physeal bar যেটা আছে এটা রিসেক্ট করার দরকার হয় না। I had one observation for the this femoral case with deformity যেটা সরোয়ার বলেছে 30% যদি আপনি রিমুভ করেন, so okay, previously it was told, now everybody is telling 50% if you remove the bar then you'll get less deformity. The case that he has shown of the valgus deformity of the femur, okay, lower end of the femur, yes, that you showed. Recurrence was again because you have not totally removed that one, the bar, that one. So regarding the chondrodiastasis, I told you before, after 12 you can do it, and we are doing that. At the age of 13 you can do it. After 12, not before 12. Not Before before that, if you do, you should have to do it again. You can do that. So this is regarding the chondrodiastasis. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much for giving me the chance. Okay. Sir, you may get another chance also. If there is a question related to you, you can help us, sir, to learn from you. We shall learn from you. No problem. I'm learning from you also. Thank you, sir. Thank you, sir. Dr. Samarjit Bora was asking how the gluteal fat acts to fill up the gap after bar resection. I think already it is answered. It is answered. And Dr. Shafiqul Azaz also want to know the stem cell in Physeal injury. It is also answered. And another question was Dr. Ashik Ahmed. What is the role of fat in bar resection? How it is in growth? Already answered. Dr. Shamal Devnath or Professor Shamal Devnath, he again asked one question. Did you take extra caution for infection during bar resection? Did you take
extra always portion. we always should try our level best not to invite infection in any kind of orthopedic surgery. And if you ask me for a fascial injury treatment, definitely I would take some extra precautions so that it never get any complicated. But I do not think there will be any extra measure to prevent any infection, to prevent the infection over there. But I will be definitely double cautious about it. Thank you, Dr. Anwarul will ask one basic question, that the treatment option for the type 5 shoulder injury. I think you described it in your lecture. Treatment option is a type complete type 5. It results in a complete arrest. There is nothing to do about it. So it will eventually results into a limb length discrepancy mostly. Very rarely it go into angular deformity. So we just need to deal with that limb length discrepancy either in a step-by-step fashion or after a skeletal maturity. Nothing to do for the fascial injury for itself if it is a Salter Harris type 5. Sir. Yes, sir. At the moment you cannot diagnose also. How you can diagnose it, by the X-ray only or any other investigation do you advise for Salter Harris type 5? For diagnosis. For diagnosis of a Salter Harris type 1, X-ray of contralateral limb will definitely help you. If you see that the normal gap that represents the physis in between the same both on the normal side, if it is reduced or if the no gap is seen at all, definitely it will give you an idea of that it might be a case of Salter Harris type 5 injury. But definitely if you want to make confirm of it, MRI is going to help you more. Yes. Dr. Anwar Kabir was asking this question. Yes, thank you. Another question is that Dr. Ruhul Amin asking, what is the relationship between the SCAFE and Physeal injury? Slip capital femoral epiphysis and the Physeal. SCAFE is a Salter Harris type 1 injury. So that's all I can say in a nutshell. Yes. This is a gradual slip. This is type 1 injury. But the healthy bone and pathological bone different. The difference is that this is not healthy and pathological. Though the pathology is not clear about the slip capital. Somehow abnormal. Abnormal growth. Yeah. Abnormal physis. Another question was from Dr. Ilyas Ali. May growth acceleration occur in Physeal injury? Yes, there may be. Is there growth acceleration? It accelerates in fascial injury if it resumes its growth normally, as the germinal and proliferative zones, if they remain intact, definitely it can accelerate. Yes. In another point, growth acceleration is possible in case of children at the metaphyseal injury or in the shaft injury. There will be increased blood supply of the normal physis and there may be more growth. In case of fracture femur, we see, Yes, sir. There is a Peterson type 1 surgery. Peterson was the metaphyseal injury, which lines goes to the epiphysis. No. Even in the mid shaft, in the mid shaft of the femur or the lower shaft of the femur, there is a growth. There will be increased blood supply of the metaphyseal growth plate area, and there will be increased growth. And sometimes we see even in osteomyelitis. Osteomyelitis, after treating the metaphyseal osteomyelitis, there may be the retarded growth when the growth plate is involved, and there may be increased growth when the growth plate is more blood supply to the growth plate. Got my point? Yes, sir. And there may be increased growth. But in epiphyseal injury, you do not have an acceleration of growth. No, not in epiphyseal injury, Shahid Jaman. But in other injuries, you may have increased growth. But not in epiphyseal injury. Not in epiphyseal injury, no. Right. Yes, sir. Not in epiphyseal injury. Not in epiphyseal injury. As the germinal layer is disturbed here. Still, but there is no increased blood supply there. So there is no increased growth acceleration. Yes. And Lieutenant Colonel Abdul Qadir was asking a question, do you allow to pinning in Physeal injury for single attempt? If so, is there any change of angular deformity? A very nice question again. So as I've told you before, no implant should cross the physis during fixation of a fascial injury, after fascial injury reduction. You can do it if it is absolutely required and you have no other option. Like in any supracondylar injury, we have to go for pinning, and that time we have to cross the physis also.
If you do not have any other option, then definitely you can. But always try to go for a single attempt with the hope that you minimize the damage and there will not be any angular deformity by luck. Definitely a single attempt can also produce an angular deformity, but as I have told you, if you do not have any other options, then you accept that impending complication and deal with that later on. Quazi sir, you want to add anything? One or two attempt only, not more than two. বারে বারে ইভেনে কেওয়ার বারে বারে দেয়া যাবে না, একবার দিলেই যথেষ্ট এবং size of the KOR in case of children should be as minimum as possible. That is crossing the physis. I think everybody agree with this thing. Professor Shahid-ul sir also may comment anything, sir, about this thing. No, it's okay. You cannot, if you handle more, naturally there will be growth arrest. You destroy the germinal layer and there will be growth arrest. So absolutely reduction has to be very gentle and you cannot try it repeatedly. And I want to add one more thing, because in case of Salter 1 and 2 injuries, in upper limb, you do not need accurate detection in upper limb. But in lower limb, Salter type 1 and 2 also is required the accurate detection. Because if you cannot reduce accurately, obviously you are having some deformity in the future. Yes. So you must have a accurate detection in 1 and 2 also. And 3, 4, you always need an operation. Because why? Because it is intra-articular injury. And intra-articular injury has to be reduced anatomically. That's the basic policy. But in upper limb, we may accept not accurate, not anatomically, may not be anatomical reduction. But in lower limb, it should be anatomical. Otherwise, there will definitely be a problem in the future. Remodeling so capacity. If you cannot reduce in close reduction in Salter type 1 and 2, then if there is time, we can always go for the open reduction also in Salter type 1 and 2 injury in case of lower limb, especially in lower limb, to avoid future deformity. Otherwise, naturally, if you accept an abnormality, then you will have to have an operation in future. Thank you, sir. Thank you. Professor Kamral Hassan from SMMU, he was asking question type 6 is not the Salter Harris type. Yes, sir. As I've told you that many authors actually decline the Salter Harris type 6 to be included into this classification, because by its definition, it said that it's a fracture line that it has an intra-articular fracture occurs only in the epiphysis, but it actually never touches the physeal plate. For that reason, many authors do not agree that this Salter Harris type 6 to be included into the Salter Harris type classifications. Okay, thank you. Mainly it is actually 5. I am Dr. Samar. Sir. Can I enter? Dr. Samar. Yes, yes. You are already there, sir, please. A good discussion. It helps us in many ways regarding the academic as well as the enchanting, I think, encouraging and time passing also in discussion. So we have already taught many things from this, but our general consensus is that which is already known to all, that is only 1 attempt should be given for the close reduction, and if failure of this close reduction, then we can go for open reduction. And regarding Professor Shahid-ul, he has told that there is not necessary for doing the accurate reduction of the upper limb, but reduction of the ulnar limb is also accurate. I think in both cases we should go for complete reduction, especially for the joint injuries, for facial injuries like this. Super, I want to say like this. Thank you all, Quazi, তারপর শহীদুজ্জামান অনেকদিন পরে দেখা হলো, আর মঈনুদ্দিন, সবাইকে ভালোই লাগলো। হ্যাঁ, আর আদার্স খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ, thank you, sir. Thank you for joining, sir. We have some more question there. Our Professor Said, he was asking a question after reduction, especially some kind of delay cases. There is in late cases or delay cases, how much displacement in type 2 you will accept in Physeal injury? Type 2 Physeal injury, how much displacement you will accept? I think you are already up to 7 or 10 days, you should not go for the reduction. This question, can you clear it?
So should I answer, sir? হ্যাঁ Yeah. হ্যাঁ ববি Yes. আনসার করো। Professor Said was Definitely, asking there this is no question. clean-cut, acceptable range or unacceptable range of any deformity that results from sulfur-Hayes type 1 or 2 or 3, 4 injuries. You have to take into account in many cofactors, like if that resulting deformity is going to aggravate or not, if the resulting deformity now or afterwards will become unacceptable or not. You definitely can allow some deformity in the upper limbs, but as Shahid-ul sir said, the deformity in the lower limbs are range of deformity allowing in the lower limbs are very short. So depending upon all this consideration, you have to decide, and it will vary from case to case that how much deformity you are actually going to allow. So it is actually the definitive bar mark is there. Quazi sir, can you sir add on that? হ্যাঁ না age of the patient is also very important. Yes, sir. Important. Age of the patient. You were saying that in your lecture that the near to the maturity you can do it. Right. And other question from Shahnawaz Parvez, he was asking in type 1 and 2, we tend to use varying size of KOR. But what we should use from now on? How can we fix after reduction closely? মানে accept আমার মনে হয় সেটা KOR তো আমরা ইউজ করছি, KOR ছাড়া অন্য কিছু কি দেয়া যায় কিনা সেটা? বা KOR এর সাইজ I think he was asking about the size of the KOR, whether larger size will inflict more damage or not. I think definitely larger size will inflict more damage, but it actually depends upon the patient age and the bony amount, the strength of the bone of that particular patient. We are not going to use the same KOR for a 3-year or 4-year-old child and a 12-year-old child. Definitely a stronger KOR will be required for the older child. Smaller the size of the child and smaller the KOR. yes Right, sir. Right, Yes, sir. sir. yes. It is a good decision. Shamarjit Bora is asking a question that in shelter type 2, after close reduction, do we need to go for percutaneous fixation parallel to the physeal plate to prevent the displacement within the plaster? It In actually type depends. 2, As we understand the question, sir, it actually definitely depends upon how you feel the fixation is. Remember that even if it is not a stable one, but if you can feel that you can make it stable after giving a back slab or a plaster afterwards, and you can maintain it, you do not need to go for a implant as a stabilizing factor. But if you think that it's a very much unstable, right after you stop your remanipulations, it is going to be displaced, then definitely you can. Now the question আমি একটু ক্লিয়ার করি, মানে প্রশ্নটা হলো যে you introduce your implant through the physis only and the metaphysis separately, not through the growth plate, yeah, parallel to the growth plate. Epiphysis to epiphysis. Yeah, epiphysis to epiphysis or and metaphysis to metaphysis. স্যার আমি একটু বলতে পারি স্যার, ওই রিডাকশন করার পরে টাইপ 2 রিডাকশন করার পর আমরা যখন ক্লোজ রিডাকশন করে প্লাস্টার দিচ্ছি সেটা ব্যাক স্ল্যাব ওর ফুল কাস্ট মানে রিডাকশন আমি বলি রিডাকশন কোন জায়গায়, যেমন অ্যাঙ্কেলে হইলে তোমাকে হ্যাঁ অ্যাঙ্কেল হইলে তোমার প্লাস্টারের মধ্যে আবার স্লিপ করে যাইতে পারে। হ্যাঁ মানে কিছুদিন পর স্লিপলি রিজলভ করবে, देयर মে বি চান্সেস অফ রিডিসপ্লেসমেন্ট, সো টু প্রিভেন্ট দ্যাট শুড উই গো ফর দি এনি ফিক্সেশন প্যারালাল টু দ্য ফাইশিয়াল প্লেট, নট টু দ্য ফাইসিস? হ্যাঁ, you can fix it through the physis, not through the physis, only through the epiphysis. Yes, parallel to the physis, parallel to the physis, parallel to the physis. Yeah, you can fix it. আরেকটা জিনিস মনে রাখা উচিত, কিন্তু গ্রোথ প্লেটের কিন্তু হিলিং কিন্তু স্লোয়ার দেন দ্য বোন। আমাদের মেটাফাইসিস একটা ফ্র্যাকচার হলে যত কুইকলি জোড়া লাগে, গ্রোথ প্লেটের মতো হলে কিন্তু তত জোড়া লাগে না। সেই জন্য যেহেতু বেশি দিন প্লাস্টার রাখতে হয়, ডিসপ্লেসমেন্টের চান্স বেশি থাকে, সেই জন্য তো আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উই ফিক্স ইট উইথ কেভ অর সামথিং সো প্রিভেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট, বিকজ ইট টেকস লঙ্গার টাইম টু হিল। আর টাইপ 3 যেটা টাইপ 3 তে তো ইট ইজ ইন্ট্রাআর্টিকুলার ফ্র্যাকচার। There is question of synovial fluid entering into the fracture site. কাজেই there is chance of non union. যেমন আমরা ফিমারে দেখি যে হোপা ফ্র্যাকচার, শুধু ইপিফাইসিস ফ্র্যাকচার হয়ে ডিসপ্লেস হয়ে থাকে, অনেক দিন জোড়া লাগে না আনলেস ইউ ফিক্স ইট।
Hofa fracture, you remember? In Yes, the sir, yes, lower sir. end of the femur. যে এই ওটা বড় জোড়াই করে লাগে হয়। না, জোড়াই লাগে না যদি না ফিক্স করা হয়। ইন্ট্রা-আর্টিকুলার ফ্র্যাকচার যদি ফিক্স না করা হয় তাহলে জোড়াটার সম্ভাবনা কম। হ্যাঁ, Because সম্ভাবনা অনেক। intra-articular, হ্যাঁ, কম। হ্যাঁ, সেজন্যই that's right. always stability Always you দরকার। have to stabilize. Next question. There are many repeated questions. I think it is which option is better to prevent deformity, cross cover or parallel cover? Already we are Already answering this. answered. Yes, sir. Another question is from Dr. Gulam something. When the correct time for bar resection? What is the correct time for bar resection? Bobby বলে Earlier দাও। the better. I actually cannot answer that, sir, because I do not find any specific time limit over there. Still earlier the better. Earlier the better. Earlier the better. And just remember the two main factors before you go for the bar dissection: how much is the bar extend and where it is positioned, and how much growth remaining. Minimum 1 or 2 years have to be remaining there before you go for any bar dissection. And you have to take the CT scan. You have to say see the CT scan. Only on. It's not a very rewarding operation. Not it's not a rewarding operation. Already. Don't jump for these things. Already Rumel said that you have to ask, you have to inform the parents before the operation. May not be correct completely. Yes. And Dr. Moniruzzaman is one question that is the basic question. In open fracture of physis, do surgical debridement or toileting will have any harm? Yes, Yeah, Moniruzzaman Shahin, na? Moniruzzaman Shahin. Not M. Moniruzzaman, it is written. Acha. Moniruzzaman, Bobby bolo. Sir, I definitely would like to answer on that, sir, because while I was reading the information from the Rockwood book, it was clearly written over there, sir. If there is an open fracture involving the physis, treat the open fracture with all its treatment modalities first, and then deal with the physeal injuries. So if it is an open fracture and if you need to go for debridement and other modalities of treatment, go for it. Treat the open fracture first and then deal the physeal injuries later. Exactly. আচ্ছা আমি একটা বলি যে ওপেন ফ্র্যাকচারের কিছু ডিফারেন্স আছে, যেমন শহীদুজ্জামান, যেমন ওপেন ফ্র্যাকচার অফ দি সুপ্রাকন্ডাইলার মনে আছে, আমরা পাইছি অনেক যে লোয়ার এন্ড অফ দি হিউমারাস বের হয়ে আছে। তো এটা আম গাছের থেকে পড়ে বের হয়ে যায়, লোয়ার এন্ড অফ দি হিউমারাস বাইরে আছে, বাট পেশেন্ট হ্যাজ গট গুড সার্কুলেশন, কোলাটারাল সার্কুলেশন। দেন during debridement, be careful that you have to clean the proximal part as much as you can curate, become the metaphysis, but don't curate the epiphyseal side where the growth plate is there. You have to give a good wash and everything. Curate করে যে epiphysis কে একদম ক্লিন করে দিব, তাইলে you will damage the growth plate. সেজন্য you have to be careful. আমি যেরকম হ্যান্ডের বেলায় বলি, কিন্তু স্যার ওপেন ফ্র্যাকচারে, হ্যাঁ ওপেন ফ্র্যাকচারে অবশ্যই ওপেন ফ্র্যাকচারে চিকিৎসা করতে হবে। ওপেন ফ্র্যাকচারে কিন্তু ওপেন ফ্র্যাকচারে সাধারণত ওই মেটাফাইসিয়াল রিজনটাই বাইরে চলে যায়। হ্যাঁ, এই জন্য মেটাফাইসিয়াল কিন্তু বাইরে যায় না, সুতরাং কিউরেট করতে হয়, যা করতে হয় সব মেটাফাইসিয়াল রিজনে করতে হবে। এবং করব সেজন্য আমাদের কিন্তু কার্টিলেজ আর্টিকুলার পার্সনটা কিন্তু ভিতরেই থাকে না, সেই জন্যই তো আর্টিকুলার পার্সনকে আবার কিউরেট করে পরিষ্কার করা দরকার। হ্যাঁ, এটা করা দরকার। এবং থেকে হাতে না নিয়ে আসলে হয়, তাই তো আবার অ্যারেস্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ সেই জন্য মোহাম্মদ সাইফ ওয়াজ আস্কিং যে স্যার কম্প্রোমাইজ করা উচিত না, ম্যাক্সিমাম সার্জিক্যাল টয়লেটিং শুড বি ডান, না হলে ইনফেকশন হয়ে গেলে ইউ লুজ এভরিথিং। নো কম্প্রোমাইজ, নো কম্প্রোমাইজ। বোনের সাথে মাড এবং আদার ম্যাটেরিয়ালস গুলো লেগে থাকে, দেখা যায় দাগ থাকে মেটাফেশিয়াল এন্ডের ফ্র্যাকচারের এগুলো সাথে। সবই ক্লিন করে নিতে হবে, সবই ক্লিন করতে হবে। হ্যাঁ সবই ক্লিন করতে হবে, ওটা কম্প্রোমাইজ করা যাবে না, কম্প্রোমাইজ করা যাবে না। নো কম্প্রোমাইজ প্লিজ। মোহাম্মদ সাইফ, if you have infection you lose everything. Yes, exactly. Saif was asking one question. There is those who are working in emergency or outdoor, they faces the question. Sometimes few patients come to us in late cases with history of fall from height, with head injury and physeal injury also, but physeal injury overlooked by neurosurgeon. After recovery of head injury, they refer to us after a long time. In these cases,
what can we do? Question to the Professor Quazi, sir. ক্লোজ অর ওপেন ফাইসিয়াল ইনজুরি, যদি ক্লোজ হয় তাহলে ডিফর্মিটি কারেকশন এটা করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু আপার লিম্ব এবং লোয়ার লিম্বের মধ্যে তফাৎ আছে। আপার লিম্বের ইনজুরি is a, in my next lecture I will show you that upper limb injury is the upper limb is not for the weight bearing joints, Right. so you can accept the deformity a bit, Shahid-ul jeta bollen, but in the lower limb this is a growth bearing joint, growth bearing limb, so you cannot accept the deformity. You have to correct the deformity, but later on, not nothing emergency. If the patient has head injury, let the head injury be settled, then we can correct it by osteotomy and other procedures. Nothing emergency. If the question is that they have come late, so late you cannot do for the anything for the physeal injuries. Let it heal, then we will manage. Depending on the deformity, you decide in future. In future. আমি একটু অ্যাড করতে চাই, কারণ আমি অনেকদিন কাজ করেছি আমি বিএসএম হতে, তখন পিজি ছিল। এটা দেখতাম যে ওই হেড ইনজুরি নিয়ে রেখে দিছে, কোথায় ফাইসিয়াল ইনজুরি কোথায় কি তারা আমাদেরকে সেরকম জানায় নাই। সেই জন্য অ্যাওয়ারনেসটাও দরকার, কারণ দেখা যায় রোগী হেড ইনজুরি আছে তারপরেও কিন্তু ব্লক দিয়ে অথবা উইদাউট এনি অ্যানাস্থেসিয়া তাকে এই করা যায়, মানে ম্যানিপুলেশন, ট্রিটমেন্ট, অপারেশন করা যায়। এগুলো এখন এই অ্যাওয়ারনেসটা বোধহয় আসছে এখন, আরো দরকার যে হেড ইনজুরি নিয়ে বসে থাকলে যদি রিফার না করা হয় তাহলে কিন্তু অর্থোপেডিক সার্জনরা উইল নট গেট দ্য প্রিভিলেজ টু ট্রিট দ্য পেশেন্ট প্রপারলি, এরকম হয়। এটা ইয়ারলি রেফারেল তো অবশ্যই দরকার, অবশ্যই দরকার, অ্যাওয়ারনেসটা দরকার আমাদের জন্য। Now I think we have completed our question and answer session, and Moderator sir, it should be open for our senior. Point sir. Sure. Senior, this is the turn for you, the senior. I want to know one thing from sir, Quazi sir. In the book, it has been written that the physeal injury type 1, type 2 is more common in the hand. Almost 30% frequencies are 30% or more than that. Is it, sir? In your practice, practical life, you see a lot of cases of physeal injury in the hand in developing ages or childs? Probably not in our country, no. Our childs are not taking in sports. Probably, maybe the cause that close injury in the physeal injury we get less in our country. We get more injuries in the not in the hand, but in the upper limb. Yes, we get it in the elbow and shoulder. Shoulder, you know, you can treat the shoulder. Humerus. Upper end of the humerus. Upper end of the humerus, but not in hand. We don't get it that common, because that may be due to culture. In upper limb it is more. He meant upper limb actually. Upper limb, not in the early hand. Yes sir. একটা কোশ্চেন মানে মিস হয়ে গেছে মইন স্যার, আপনি বোধহয় খেয়াল আচ্ছা maybe একটা কোশ্চেন স্যার ছিল যে বার এক্সিশন করার সময় কেমন করে বোঝা যাবে যে বার শেষ হয়ে গেছে, এটা বার না এটা গ্রোথ প্লেট, এরকম একটা প্রশ্ন ছিল। আচ্ছা, বা বারের মার্কিং কেমন করে বোঝা যাবে? হ্যাঁ, বোঝো, আনসার দাও, সুমেল আনসার দাও। whether it is completed or not. না না, মানে আপনি বার এক্সিশন করার সময় স্যার কেমন করে বুঝবেন যে আসলে কোনটা বার আর কোনটা বোন? এটা আসলে প্রি অপারেটিভলি সিটি স্ক্যান দেখে এটা প্ল্যান করতে হবে যে এটা এই এজ থেকে আমার 3 মিলিমিটার দূরে বা 10 মিলিমিটার দূরে, এটা তো প্রাথমিক প্ল্যান থাকবে। এন্ড ডিউরিং দি সার্জারি হোয়াট উই ডিড, আমরা একটা নিডল ইউজ করছি। নিডলটা তো বোনের মধ্যে যাবে না, বনি বারের মধ্যে যাবে না, বাট নিডলটা চলে যাবে হচ্ছে ইসের মধ্যে, গ্রোথ প্লেটের মধ্যে, কিন্তু একটা সিম্পল নিডল নিলেই হবে। সো আমরা বার এক্সিশন করতে করতে ওই নিডল দিয়ে সারাউন্ডিং এরিয়াগুলিকে প্রিক করে করে দেখছি যে ওইখানে এখনো কিছু রিমেইনিং বার রয়ে গেছে না ওইটা আসলে গ্রোথ প্লেট, এবং সেইভাবে দেখে দেখে আমরা এক্সিশনটা করছি। এটা বইতে এইভাবেই আছে, প্রি অপারেটিভ একটা প্ল্যান থাকবে, মেটাফাইশিয়াল এন্ট্রি হবে এবং সেখান থেকে হবে। আর আরেকটা জিনিস তো ববি দেখাই দিচ্ছে যে গাইডওয়ের দিয়ে গাইডওয়ের উপর দিয়ে ড্রিল করে 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 দেওয়া, সেটা হচ্ছে একটু ভালো কোয়ালিটির সিআর মেশিন দিয়ে সেই কাজটা ভালো হতে পারে আর কি, খুব হাই কোয়ালিটি সিআর মেশিন দিয়ে, ওইটা একটা অপশন। আর সিআরম্যান হেল্প নিতে হবে, সিআরম্যান হেল্প নিতে হবে যে তোমার অপারেশনের
শুরুর আগে সিআরমে দেখে নিতে হবে, সিআরমের যে দেখা যায় কোন জায়গাটায়, আবার যখন অপারেশনের মাঝখানে দেখতে হবে যে হোলটা কত বড় হইলো, ওই সিআরমের হেল্পটা কাজে লাগবে আর কি। স্যার অনেকটা অস্টিওমা অপারেশন করার মতো। হ্যাঁ হ্যাঁ সামটাইমস আর্থ্রোস্কোপের হেল্প নিতে বলে স্যার, আর্থ্রোস্কোপ দিয়ে। বাবা আর্থ্রোস্কোপি শোনো, আর্থ্রোস্কোপি মানে আমাদের তো সাথে থাকে না। হ্যাঁ, আর্থ্রোস্কোপ স্টেরাইল কন্ডিশনে হ্যাঁ ওই হোলের মধ্যে দিয়ে আর্থ্রোস্কোপিক ভিউইং। সেটা ঠিক আছে থিওরিটিক্যালি, কিন্তু ইন প্র্যাকটিস এত আমাদের পক্ষে সম্ভব না। সিআরএম অ্যাভেলেবল আমাদের হ্যাঁ নেক্সট প্রোগ্রামটা সম্পর্কে একটা ঘোষণা দিতে চাই স্যার আমি, এফাকে স্যার একটু যদি সময় নিই স্যার। আমাদের নেক্সট প্রোগ্রামটা আমাদের আমরা এই প্রোগ্রামগুলো করতে করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে কিছু কিছু জিনিস আমরা বাদ দিয়ে দিছি বা কিছু কিছু জিনিস আমরা ইনক্লুড করি নাই। সেই হিসাবে আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম যদিও আপার লিম লোয়ার লিম শুরু, বাট নেক্সট প্রোগ্রামটা আগামী সপ্তাহে প্রোগ্রামটা হলো আপার লিম ইনজুরিজ রিভিউ, এবং এই স্পিকার থাকবেন প্রফেসর আর কোয়েরি স্যার। এবং এই কয়দিন এই আমাদের কতগুলো লেকচারে যা যা হয়েছে সেটার উপর স্যার একটা ওভারঅল রিভিউ করবেন। বাট আমরা আজকে যেমন আমাদের 130 জন পর্যন্ত ভিউয়ার ছিল এখানে, আমরা বলতে চাই যে আপনাদের যদি কারো কোনো ওরকম স্পেশাল কেস থাকে যে আমি এরকম একটা ল্যাটারাল কন্ডাইল ইনজুরি পাইছিলাম, আমি একটা সুপ্রাকন্ডাইল এমন একটা ফাইশিয়াল ইনজুরি পাইছি, কি করা উচিত, তো এগুলা আমরা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিব। আমার ববির ইমেল অ্যাড্রেস থাকবে, আমি পিওএসবি যে আমাদের গ্রুপ আছে সেখানে দিয়ে দিব। একটা দুইটা এক্সরে বা ক্লিনিক্যাল ছবির সাথে একটা দুইটা কোশ্চেন দিলে আমরা এটা রেডি করে স্যারকে দিব এবং স্যার সেদিন সেটা অ্যান্সার করবেন। সো আগামী দিন এই টোটাল আপার লিম ইনজুরি রিভিউ হবে এবং কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার হবে আপার লিম্বের উপরে। আপার লিম্বের উপরে যে কেউ প্রশ্ন, এই এতগুলো লেকচার হয়েছে এর মধ্যে যেগুলো প্রশ্ন, I will try to answer and I will take help of the previous presenters as well. Thank you, and sir. the seniors. Sir, we have now, I am seeing that Professor Rafiqul Islam is here. I want to unmute him if you want to say something. Professor Rafiqul Islam. কাবি স্যার আছেন, কাবি স্যার কাবি স্যারকেও দেখছি, কাবি স্যারেরও দেখছি, স্যার কি স্টিল দিয়েছে, স্যার কি আছে কিনা। প্রফেসর কাবি স্যার। Sir, you are a co-host also, so you can unmute the participants. Okay. Allow participants to unmute on call আছে। Another 5 minutes we can continue for 5 minutes. প্রফেসর কাবি স্যারকে আনমিউট করে, স্যার নিজে আনমিউট হয়ে যান স্যার। প্রফেসর কাবি স্যার নিজে আনমিউট হতে পারবেন স্যার। Sir, Professor Kavi sir, if you comment something, yes, sir. Thank you very much. I thoroughly enjoyed আজকের event. It was very interesting. প্রথমে I want to congratulate Bobby for a nice presentation, very interesting presentation. How you showed the difference between type 1 and type 2 and type 3 and type 4 এবং consequences. The interaction was also very lively between all the senior people, between my teacher R.R. Quazi sir, my colleague Shahid-ul and lively and Bari Bhai, lively interaction. Was very fruitful interaction. Thank you, Kavi. Thank you. Thank you, sir. Professor Rafiqul Islam was there. I think now he's not present. Professor Rafiqul Islam. Okay, then you can everyone, sir. Yes, sir. Everyone, so we can close now for the স্যার আরেকটা জিনিস স্যার আমরা দেখতে পাই স্যার, যেমন আমি দেখতে পাচ্ছি স্যার ঢাকা মেডিকেলের একজন সিনিয়র অর্থোপেডিক সার্জন জাহিদ ভাই আছেন, ওনার নাম লেখা আছে আইপ্যাড, কিন্তু ওনার নাম তো আইপ্যাড না, ওনার নাম তো আমরা জানি। এইভাবে যারা এরকম আইপ্যাড অথবা এরকম আইফোন লিখে রাখছেন, আপনারা দয়া করে নামটা লিখবেন। He is also here. আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাই।
হ্যাঁ বলেন বলেন কাবি বলেন। সেটা হচ্ছে দি মেনটেন ইউর অ্যাটায়ার মানে আপনি আপনাকে কিছু আমরা দেখতেছি, আপনি আমাদেরকে দেখতেছেন। পার্টিকুলারলি টকিং টু অল দি জুনিয়র পিপল। আপনি খেয়াল রাখতে হবে যে আপনাকে কিন্তু সবাই দেখতেছে। আপনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে এগ্রিড স্যার, এগ্রিড, ভেরি মাচ এগ্রিড উইথ ইউ। হ্যাঁ এগ্রিড। এটা বোধহয় খুব শুয়ে শুয়ে দেখা চলবে না। না না শুয়ে শুয়ে দেখা চলবে। থ্যাংক ইউ কাবি স্যার। একটা এটিটিউড থাকা উচিত। অনেকে খাওয়া দাওয়া করে, পানি খায়, এটা খায় সেটা খায়, অনেকে শুয়ে থাকে। এটা আসলে খুব অড লুকিং, কারণ আমাদের এখানে অনেক সিনিয়র স্যার আছেন, আমি নিজেই খুব মানে শাই ফিল করি এটা। তো সো এভরিবডি ইজ রিকোয়েস্টেড টু বসে থাকে, গেঞ্জি গায়ে বসে থাকে। ওকে, থ্যাংক ইউ। খালি গায়ে বসে থাকে। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। ডক্টর মেহেদি মেহেদি কই? মেহেদি আছে না? মেহেদি কথা বলছে। মেহেদি আছে। আনমিউট, নিজে নিজে আনমিউট হও। হ্যাঁ, নিজে নিজে আনমিউট করতে পারবেন স্যার। মেহেদি আনমিউট করো, নিজেকে আনমিউট করো। হ্যাঁ এই তো স্যার এই চলছে। আমার তো একেবারে কোভিড নিয়ে জীবন কোভিড হয়ে গেছে। আজকে তো বিকালে বিএমএ তে কিছু কাগজপত্র সাইন করলাম। সেখানে যে ছেলেটা বিকাল, আমি একটু লাইভে ছিলাম স্যার, ওই যে ইসের কি বলে ওর নাম, ডিবিসি টিভিতে। তো বিএমএ দেখলাম ওখানে কিছু আমার কাগজপত্র ছিল। তো এখন যে ছেলেটা আমার সংস্পর্শে আসলো, আমার অ্যাকাউন্টেন্ট যে মানে ওখানকার যে সে তো কোভিড পজিটিভ। এই আমি যখন কাগজ বের করে আসছি তখন সে আমাকে ফোন করলো, স্যার আমি ইনফরমেশন পেলাম আমি পজিটিভ। পরে সে আমার সাথে তো 1 ঘন্টা কাজ করলো, তাই না? প্রায় 1.5 ঘন্টা ছিল, একটু দূরেই ছিল। এখন তো মানে আমি নিজেই ব্যাপারটা নিয়ে আসলে চিন্তা থাকে। যাই হোক, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড, টেক কেয়ার। টেক কেয়ার, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড। আশা করি হবে না, হইলেও কিছু হবে না তোমাদের। ইনশাআল্লাহ। ভয় লাগে। আমাদের সমবয়সী বাবু তো আমরা সেম এই, আমার খুব মানে বুঝতেছি, ভয় লাগছে। দুঃখ আমি কখনো ভুলতে পারি না। না না আমরাও বলি না। কি আর ওভারঅল স্যার প্রেজেন্টেশন তো আজকে ববি তো খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন তো ভালোই প্রেজেন্ট করে। ভালো প্রেজেন্ট করে। হ্যাঁ আর ওভারঅল স্যার ভালো আছি। শহীদুজ্জামান স্যার কি একটু আসেন নাকি? শহীদুজ্জামান স্যার শুনতে পাচ্ছেন? শহীদুজ্জামান স্যার তো এতক্ষণ ছিল। দেখতে পাচ্ছি আছেন এখানে। আমরা সবাইকে আনমিউট করে দেই স্যার। সবাইকে আনমিউট করে দেই, তাহলে যদি কেউ করে। আশফাক সবাইকে আনমিউট করে দাও, সবাইকে। If any question to anybody, মানে presenter or sir or any senior person. আশফাক সবাইকে আনমিউট করে দাও। জি স্যার। আচ্ছা প্রফেসর মঈন, আজকে যে প্রেজেন্ট করলো ববি, ও কোথায়, ওর ওয়ার্ক প্লেসটা কোথায়, ও কোথায় কি হিসাবে আছে? ঢাকা মেডিকেল স্যার, Assistant Professor of Pediatric Surgery in Dhaka Medical College, Pediatric Orthopedic Surgery, Dhaka Medical College. Pediatric Surgery Assistant Professor না? হ্যাঁ, Pediatrics Orthopedics. Good, very good. তুমি try to continue with sir work. আমাদের নিউ পোস্ট ক্রিয়েটেড, ওখানে স্যার সে অলরেডি বিএসসি করে assistant professor। আমরা একসাথে অনেকদিন ধরে কাজ করি স্যার। আমার ছাত্র ও অলরেডি স্যার, ও থেকে এই কোরিয়া থেকে 1 বছর ফেলোশিপ করে আসছে স্যার পেডিয়াট্রিক্স অর্থোপেডিক্স। ওই আমাদের মেহেদি খুঁজতেছিল শহীদুজ্জামানকে। হ্যাঁ স্যার, কি ব্যাপার? ওই মেহেদি কই চলে গেছে? না স্যার আমি আছি স্যার। আপনার আমি একটু খোলা মানুষ খোঁজে স্যার। স্যার হ্যাঁ অবশ্যই, খোলা মানুষের জন্য তো আমাদের সবসময় আলাদা মায়া থাকবে, এটাই বাস্তবতা। আমি স্যারকে 1 মিনিটের জন্য, স্যার আপনার ভাইগনা তো বোনের মনে হয় কোভিডে আক্রান্ত নাকি? হ্যাঁ, চলো তোমার সাথে ফোনে কথা বলি। জি স্যার, পরে কথা বলি স্যার, কথা বলি। হ্যাঁ, ওকে। সবাইকে আনমিউট করা হয়েছে, নিজে নিজে আনমিউট করে কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। এভরিওয়ান, জুনিয়র যারা আছে সবাইকে বলছি, সবাই নিজে নিজে আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারো তোমরা স্যারকে। স্যার আছেন, ববি আছেন, এখানে প্রশ্ন করতে পারো। আচ্ছা সারওয়ার, আমার একটা প্রপোজাল ছিল। ওই যে আমরা তো ধরেন এই যে প্রেজেন্টেশন করছি, এটা তো খুবই ভালো দিক। আমাদের দেশের সবাই প্রেজেন্ট করছে, সবাই ইটস ভেরি গুড। আমরা জয়েন করছি, আমরা আমাদের ওপিনিয়ন দিচ্ছি, ভেরি গুড। কিন্তু আমি চাই যে ওই কিছু আমাদের জুনিয়র গ্রুপের ওদেরকে বিভিন্ন ওদের কেস আছে, ওরা একটা কেস নিয়ে কিন্তু আসতে পারে। ওরা যে আমার এই কেস, ও প্রেজেন্ট করলো কেসটা, তারপরে আমরা এরকম করে 3-4টা কেস থেকে আমরা সেগুলো তো ডিসকাস করতে পারি। আগামী সপ্তাহে সেটাই হচ্ছে স্যার। আগামী সপ্তাহে আমাদের আপার লিম এতদিন যে লেকচারগুলো হলো সেটার উপর রিভিউ করবেন কোজি স্যার। এবং এখানে যারা যারা ইন্টারেস্টেড,
সে একজন স্যার কারো একটা সুপ্রাকন্ডালার ফ্র্যাকচারের ডিফিকাল্ট কেস ছিল, একটা এক্সরে বা একটু শর্ট হিস্ট্রি আমার বা ববির কাছে মেইল করে পাঠিয়ে দিলে আমরা রেডি করে ওটা করি স্যারকে দিব, সেদিন ডিসকাশন হবে স্যার। এগুলা কিন্তু এটা আমরা বলবো না ওকে ওকে বলতে বলবো স্যার? না, তারা কেসটা করবে স্যার, তারপরে আপনারা সিনিয়ররা আছেন সবাই মিলেই সেটা নিয়ে ডিসকাস হবে স্যার। মানে ওরা আমাদের কাছে মেইলটা পাঠাক স্যার, পাঠালে ওইটার সময় তাকে আনমিউট করে তারপর। কিন্তু আমি চাই কি যে ওদের একটা সুযোগ দেয়া, যাতে ওরা একটা সাহস পায় একটা প্রেজেন্ট করতে, ওরা বলতে পারে, এরকম একটা সুযোগও সৃষ্টি করা যেতে পারে আমাদের ইন ফিউচার। হয়তো একদিন রাখলাম আমরা একটা অনুষ্ঠান। হ্যাঁ স্যার, হতে পারে স্যার, ভালো কথা বলছেন। আমরা একটু প্ল্যান করি স্যার, আমরা প্ল্যান করে এটা করব স্যার। আমার মনে হয় যে 5 জন বা 10 স্যার যা বলছেন বুঝতে পারলাম। জি, আমরা করব স্যার। ওদেরকে স্ক্রিন শেয়ার কিভাবে করতে হয়, কিভাবে প্রেজেন্ট করতে হয়, এটা ওদের শিখতে হবে। একজনের পর একজন কিভাবে স্ক্রিন শেয়ার করা যায়, মাল্টিপল টাইম কনফিডেন্স বাড়বে। আমরা যে এই প্রোগ্রামগুলো করছি স্যার, এটা আমাদের বাইরের বন্ধুরাও দেখে স্যার। আজকেও একজন দেখছি আমি জানি, সেদিন করোনা লাগছে আমাকে ফোন করতে এবং সেই এনকারেজ করলো যে স্যার যেটা করছে খুব ভালো হয়েছে। যেমন আমাদের এই প্রোগ্রামটা নিয়ে স্যার আমাদের মধ্যে অনেকে বলছিলেন যে আমরা কি আমাদের ইন্ডিয়ান বন্ধুদের বলতে পারি কিনা তারা এসে লেকচার দিতে। তো এটা আমাদের পিওএসবির যে ইসি মিটিং এ যেটা সিদ্ধান্ত হয়েছে, উই উইল ডেভেলপ আওয়ার এক্সপার্টাইজ, আমরা নিজেরা আগে করি, এরপরে কি আমরা দরকার হলে করব। না না, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড। না না, আমাদের ফ্যাকাল্টি ডেভেলপ করছে না, আমাদের লোকজন কথা বলতে শিখছে না। হ্যাঁ, আমরা খালি ভাড়া করে নিয়ে আসলাম সারা জীবন, এভাবে তো চলবে না। সুতরাং আমাদেরকে শিখতে হবে, আমাদেরকে যে বলছি ছেলেরা শিখছে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি ইউনুস রংপুর থেকে স্যার, পেরিফেরি থেকে একটু বলতে চাই স্যার। স্যার এই অনুষ্ঠানটার জন্য এক সপ্তাহ বসে থাকি স্যার, মোটামুটি প্রিপারেশন নেই, একটু দেখে পড়াশোনা হয় স্যার। আর যারা ঢাকায় আছে, আমরা যারা পেরিফেরিতে আছি স্যার, আমাদের মনে হয় যে আমরা মানে একটু স্যার আনলাকি বলবো, বা আমরা ডিপ্রাইভড হই এই সমস্ত সায়েন্টিফিক সেমিনার থেকে। পেরিফেরিতে এমনি লোক কম স্যার, বাট একটা সুফল নিয়ে আসছে যে সপ্তাহে একদিন আমরা দেশের স্বনামধন্য বিখ্যাত স্যারদের সেমিনার আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারতেছি। এবং এই জন্য স্যার আমাদের যদি শহীদুজ্জামান স্যার যে কথাটা বলছেন, সারোয়ার স্যার তো আসেনই, আপনারা যদি স্যার পেরিফেরি থেকে সিলেক্টিভলি প্রতি সপ্তাহে একটা ডিভিশন থেকে একজন করে সিলেক্ট করে দেন কিছু বলার জন্য, একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য, তাহলে আমরাও একটু এনকারেজ হবো এবং এটা আমাদেরকেও স্যার আগের দিকে আগে নেবে স্যার। করা যেতেই পারে। হ্যাঁ, করা যেতে পারে, করা যেতে পারে। এখানে একটু উত্তরে বলি, আমরা যেটা করছি যে আমরা জানি যারা যারা পিএইচডি কাজ করছে যেখানেই করছে, যেমন আমি বলে দিচ্ছি যে এরপরে যদিও আমাদের সিনিয়র টিচাররা বলবেন, কিন্তু কি হচ্ছে, যেমন আশফাক বলবে হচ্ছে অস্টিওমাইলাইটিসের উপরে কিছুদিন পরে। আমাদের কাইসির রাব্বি অনেক বেশি কাজ করে আসছে হচ্ছে ওবিপিআই এর উপরে, ও বলবে একটা লেকচার। আমাদের এখানে একটা লেকচার থাকবে হচ্ছে আমাদের এখানে অনকোলজি নিয়ে কাজ করে ওই ক্যান্সার হাসপাতালের, ও করবে হচ্ছে একটা লেকচার। আমাদের নোমান করবে হচ্ছে সেপটিক আর্থ্রাইটিসের উপরে, মানে কৈরি স্যার করবেন হচ্ছে এরপরে অস্টিও আর্টিকুলার টিউবারকুলোসিসের উপরে। তো আমরা এগুলো লেকচারগুলো করে রাখছি, ঠিক করে রাখছি। এরপরে কেউ যদি ইন্টারেস্ট হয়, যেমন আমি মেহেদি নেওয়াজ করবে এরপরে হচ্ছে ক্লাবফুটের উপরে, জহিরুদ্দিন একেএম জহিরুদ্দিন করবেন শেফ ফিমারের উপরে, পরভেজ শাহিদি স্যার করবেন হচ্ছে টিবিয়া এবং অ্যাঙ্কেলের উপরে। এগুলো ঠিক করে রাখছি, তুমি যদি ইন্টারেস্টেড হয়। হ্যাঁ, শ্যামল স্যারের আছে, দীপঙ্কর স্যার করবে এলসিপিডি, শ্যামল স্যার করবেন হচ্ছে এই প্রক্সিমাল ফিমোরাল ফ্র্যাকচার, আর আরো আছে আমাদের মোটামুটি কয়েক মাস দেরি করা আছে। স্যার আমরা কি আশা করতে পারি স্যার করোনা সরে গেলে আমরা এটা কন্টিনিউ করব? অবশ্যই আমরা কন্টিনিউ করব এটা। তখন হয়তো সময় বদলাতে হবে, সময় বদলানো হবে। এক্স্যাক্টলি স্যার, সময় বার বদলাতে পারে হয়তো। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, আপনি যে একটা বললেন না যে অনেকগুলো টপিকের উপরে খুব সুন্দর, সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু আমি চাই যে একটা মাসে হয়তো একদিনও আমরা শুধু কেসের পরে করতে পারি। ধরেন 5 জন আমাদের 5টা কেস নিয়ে তারা বলতে পারে যে আমরা এই কেস, তখন আমরা সেটাকে ডিসকাস করতে পারি। তোমার এটা করা উচিত হয় না, তুমি এটা করতে পারতা, এটা করলে বেশি ভালো হতো, এই ধরনের কথাবার্তা। হ্যাঁ ঠিক আছে, শহীদুজ্জামান কেস ডিসকাশনের আলাদা একটা আলাদা সেশন রাখি স্যার, আলাদা সেশন। শুধু সেদিন আমরা সবাইকে ইনভাইট করব যে তুমি কেস দাও, তুমি কেস দাও, 5টা কেস হলো, আমরা সেই প্রেজেন্ট করবে, তখন আমরা বলবো, কথা বলবো। ঠিক আছে, এক্স্যাক্টলি স্যার। আসসালামু আলাইকুম রোবেল স্যার। আমি একটু বলতে চাই স্যার। হ্যাঁ স্যার, বলো সাইফুল। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার খুবই ফলপ্রসূ অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি। আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি যে ডক্টর ইউনুসের সূত্র ধরে যে এটা কোভিড ক্রাইসিস চলে যাওয়ার পরে কন্টিনিউ করা উচিত, এই কারণ হচ্ছে যে আমাদের আসলে এত সোসাইটি
এক একটা সোসাইটির এক এক রকম প্রোগ্রাম হচ্ছে, আমরা সবগুলোতে অ্যাটেন্ড করতে পারি না পেরিফেরি থেকে সবাই, কিন্তু এই জুম মিটিং এ আমরা সবাই অ্যাটেন্ড করতে পারি। এবং এখানে আমি আমার কাছে যেটা প্র্যাকটিক্যালি মনে হচ্ছে, আমরা যেটা সরাসরি যেসব আমরা সেমিনারে অংশগ্রহণ করি, এত কোশ্চেন করার সুযোগ হয় না, এত ক্রস করার সুযোগ হয় না, এত স্যারকে আমরা একসঙ্গে পাই না। কাজে আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে এটা কন্টিনিউ করা কোভিড পিরিয়ডের পরে। আরেকটা বিষয় যে আজকে যে আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাবো রবিকে, যে তার যে প্রেজেন্টেশনটা উইদিন শর্ট টাইমলি, আই থিঙ্ক এটা যে তার একদম টাইম শিডিউলের আগেই হয়তো হয়ে গেছে, খুবই স্মার্টলি। এরকমই হওয়া উচিত যাতে আমরা ডিসকাশনটা বেশি পাই, স্যারদের এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা বেশি পাই। কিছুদিন আগে আমার শ্রদ্ধেয় করি স্যার, উনি একটা সেমিনারে ছিলেন, আমিও ছিলাম। তো এতগুলো লেকচার হয়েছে এবং এত লেন্দি, এক পর্যায়ে গিয়ে পরে সিনিয়রদের ওপিনিয়ন দেওয়ার মতো কোনো সিনিয়রকে পাওয়া যাচ্ছিল না। হ্যাঁ, সবাই বোর হয়ে গেছে অথবা সিনিয়ররা চলে গেছে। হ্যাঁ, তো কাজে এরকম যাতে না হয়, এই যে স্লাইড প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে এবং স্ক্রিন শেয়ারিং এর সঙ্গে এই কথাগুলো বলে দেওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, এটা আমরা বারে বারে বলি, শোনো, বারে বলি টাইমের ব্যাপারে, হ্যাঁ টাইমের ব্যাপারে বলি যে টাইমলি শেষ করলে একটু ডিসকাশনের সময় পাওয়া যায়। আমরা এটা স্যার এখন কিন্তু থিম স্যার হইছে যে লেস ইজ মোর, লেস ইজ মোর। আপনি বেশি কথা বললে কানে ঢুকবে না, পার্টিকুলার একদম আসল কথা বললে কানে ঢুকবে। হ্যাঁ, সেজন্য লেস ইজ মোর। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার মনে হয় আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আজকে অলরেডি আমরা 1.5 ঘন্টার বেশি গেছি, 1 ঘন্টা 40 মিনিটে গেছি। আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যার এই ব্যাপারে খুব স্ট্রিক্ট যে প্রেজেন্টেশন নট মোর দেন 30 মিনিটস, আর বাকি টাইমটা ডিসকাশন। প্রেজেন্টেশন তো বই পড়ে করতে পারবো আমরা, কিন্তু ডিসকাশনের মধ্যে জানার বেশি দরকার। এবং আজকের যে জিনিসটা আসলো, আসলে উই হ্যাভ টু কন্টিনিউ আমাদের এই জিনিসটা যাতে আমরা সবাই পেয়ে যাই। আর আমাদের সারোয়ার যে কথাটা বলেছে, এটা কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যার এবং আমাদের সবার মিলেই সম্মিলিত সিদ্ধান্ত যে আমরা আমাদের ফ্যাকাল্টি বিল্ড আপ করবো। অনেকগুলো সোসাইটি আছে, তারা বাইরের লোকজনদেরকে দিয়ে লেকচার দেওয়াচ্ছে, আমরা দেখছি, কিন্তু আমরা চাচ্ছি আমরা ভুল ভ্রান্তি যা করি আমরা নিজের আমরা আগাবো, আমরা সেটা তৈরি করবো। স্যার বলেছে যে আসলে আমরা যদি কন্টিনিউয়াস সবগুলো টপিক সেক্টর পর একটা পড়ে যেতে থাকি, তাহলে কোনোদিনই সময় পাবো না কেস ডিসকাশন। আমার মনে হয় 3-4টা লেকচারের পর একটা করে আমরা কেস ডিসকাশনের আমরা টানতে পারি। ঠিক আছে, আমরা এখন আমি আচ্ছা এই আমার মনে হয় যে এখন আমরা ট্রমাটা শেষ করে, আপার লিম লোয়ার লিম শেষ করে, তারপরে ট্রমার উপরে কেস ডিসকাশন, তারপরে আবার অর্থোপেডিক শুরু করব। হ্যাঁ, আপনি স্যার যেভাবে ডিসিশন দেবেন রুমেলের সাথে ডিসকাস করে সেইভাবেই আলোচনা। ঠিক আছে, তো ঠিক আছে, আজকে সবাইকে ধন্যবাদ। আর একটা খবরের জন্য মন খারাপ, সেটা হলো যে আমাদের টিমা ফারুক স্যার, হ্যাঁ টিমা ফারুক স্যারও ভেন্টিলেটরে আছে অ্যাপোলো হসপিটালে। হ্যাঁ, তো ওইটা এখন খুব ভালো অবস্থায় নাই, ওনার জন্য দোয়া করবেন সবাই। উনি কিন্তু ওয়ান অফ দি গুড অর্গানাইজার। অবশ্যই বিসিপিএস এর খুব অ্যাক্টিভ মেম্বার। বিসিপিএস এ হোক এজ এ হোল আর কি, মাই ডিয়ার মানুষ, ভালো মানুষ, গুড অর্গানাইজার। স্যার এই ব্যাপারে আমি একটা তথ্য দিতে চাই স্যার। স্যারের গ্রামের বাড়ি হচ্ছে ত্রিশালে, এখানে শান্তি ভাঙ্গা, এখানে কোহিনুর ম্যাডাম এবং স্যারের একটা আমি জানি, আমি ওই হাসপাতালে গেছি আমি। জি স্যার, স্যার এই উপকারটা স্যার করেন এবং এখানে প্রচুর লোকের উপকার করছেন স্যার এই দাতব্য চিকিৎসা পেতে। তুই ম্যাডাম আসেন, আমাদের ময়মনসিংহ থেকে অনেক স্যাররা যান, আমার মিসেসও যেতেন। আমিও গেছি ওখানে। তো তোমরা ওনার জন্য সবাই দোয়া করো। আজকে শেষ করি আমরা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম, গুড নাইট স্যার। জাহিদ ভালো থাকেন, জাহিদ ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার, সবাইকে সালাম। জি স্যার। জাহিদ ভাই আপনার নামটা লেখেন আইপ্যাডের জায়গায়। সুজন ভাই, রংপুরের সুজন ভাই। আইপ্যাড জাহিদ লিখে রাখি। রংপুরের সুজন ভাই। দেখে তো চেহারা দেখে তো চেনা যায়। এই যে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। না চেনা যায় দরকার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। জি, আশফাক ইয়ে করে দাও। ইসলাম স্যার, মিটিং করে দিলাম স্যার। আচ্ছা।